زۆر باشە قوتابیانی خۆشەویست لە ئیپسۆدی 4 ئیپسۆدی 4 from India to Singapore لە هیندستانەوە بۆ سنگافور ئێمە پێڵین سنگافور بەڵام سنگاپور ناو ئینگلیزیەکێتی با دەستکەین بە خوێندنەوەی in Bombay واتە لە بۆمبای Detective Fix still did not have the correct papers to arrest Mr. Fogg. واتە لێکۆڵەوەر فیکس هێشتا ئەو وەرەقە مەزبوطەی دەست نەکەوتبوو کە داوای ئەکرد بۆ دەستگیرکردنی مستەر فۆگ but he بەڵام ئەو knew that Passepartout could go to prison for his mistake at the temple in Bombay. بەڵام Detective Fix واتە لێکۆڵەوەر فیکس ئەیزانی کەوا پاسپارتوت ئەڕواتە prison واتە سجن ئەڕواتە سجن لەبەرەوەی ئەو هەڵەی کردوێتی لە پرزگەیەک لە بۆمبای. Okay. He gave the priests at the temple some money and they agreed to go to Calcutta and tell the police about Passepartout. واتە هەندێک پارەی بە قەشەکاندا لە پرزگەکە هەندێک پارە سەممەنی ئەوانش ڕازی بوون بۆ ئەوەی بڕۆن بۆ کالکۆتا and tell the police about Passepartout بۆ ئەوەی دەربارەی پاسپارتوت بە پۆلیس بڵێن. And so هەروەها as police folk Passepartout and Auda were getting off the train in Calcutta کاتێک کە پاسپارتوت و فلیس فۆگ و ئاودا دابەزان لە شەمەندەفەرەکە لە کالکۆتا a policeman stopped them واتە پۆلیسێک ئەوانی ڕاگرت بزانین وتوێتی چی پێی Are you Mr. Fleece Fogg? ئایا تۆ فلیس فۆگی and is this man your servant? ئایا ئەمە خزمەت کارەکەتە؟ He said ئەوتی چی بزانین Yes, answered Fogg کاتێکە مستەر فۆگ وەڵامی دایەوە. The policeman asked them to follow him and 20 minutes later they arrived at strange building. As they were going inside, Mr. Fogg realized that it was a courtroom. پۆلیسەکە داوای لێیان کرد کەوا بە دوای بکەون هەرسێکیان و 20 دقە دواتر گەیشتنە شوێنێک بینایەکی زۆر غەریب بوو بەلایەنەوە کاتێک کە ڕۆیشتنە ناو بیناکەوە بینیان کەوا ئەمە ژووری مەحکەمەیە وەک لە وێنەکەشە دیارە. There لەویانە was a judge واتە حاکمی لێبوو and a lot of people were watching و کۆمەڵی خەڵکش سێری مەحکەمەکەیانە کرد. A door opened دەرگاکە کرابوویەوە and 3 Indian priests came in و هەروەها سێ لە قەشەکان هاتوبوونە ژوورۆ ئەو قەشانە بوون کەوا پاسپارتوت کێشێ لەگەڵیان هەبوو لە هیندستان. The judge explained why the men were in the courtroom. ئەو کەسی کەوا حاکمەکە بوو پیانی و دوتی ئێوە لەبەر ئەم هۆکارە لێرە کۆبوونەتەوە لەم ژووری مەحکەمەیە. And held up a pair of shoes و جووتیە پێڵاوشی بەدەستەوە بوو حاکمەکە. My shoes! ئەمە بزانین چی هاواری گرۆتوێتی پێڵاوەکانم shouted Passepartout in surprise و پاسپارتوت بووە هاواری کردوتی پێڵاوەکانم زۆر بە سپرایزەوە پێی شۆک بوو. It was now clear that Passepartout was guilty. ئێستا وا دەرەکەوێ بە تەواوەتی کەوا پاسپارتوت هەڵەی کردووە. The judge began to speak واتە
حاکمەکە دەستی کرد بە قسەکردن. The English law protects ببورن the religions of Indian people. بڵین مەحامیە ئینگلیزەکە پارێزگاری لە چیە کرد؟ لە دینی و ئایینی هیندیەکان. And because Passepartout went into the temple while he was wearing shoes, ئەڵێ کاتێک کە پاسپارتوت چووە ناو پرزگەکە بە پێڵاوەکانیەوە he must go to prison for 15 days. ئەبێت بڕوات لەبەر ئەم هۆکارە بێ بڕواتە سجن بۆ ماوەی 15 واتە 15 ڕۆژ. 15 days shouted Passepartout. Passepartout وتی باوکە گیان 15 ڕۆژ. Okay. بزانین چیڵێ؟ ئەڵێ silence and Mr. Fleece Fogg will go to prison for 7 days because he is your master. ئەڵێ Mr. Fogg ژەبێ لەگەڵ تۆیە بڕاتە ناو سزنەوە لەبەرووی ئەو بەڕێوەبەری تۆیە سەرگەورەی تۆیە. Okay. Finished the judge. واتە محکەمەکە تەواو بوو. Fix was happy. There was now enough time for arrest papers to arrive in Calcutta. طبعا لێکۆڵەوەرەکە وینای فیکسە زۆر دڵی خۆش بووتی مادام ئەوانە سنەسەزن من کاتێکی باشم ئەبێ بۆ ئەوەی وەرەقەی دەستگیرکردنەکەم پێ بگاتکەوە مستەر فۆک بگرم لە کالکۆتا. Mr. Fogg stood up and calmly said, "How much is the bill?" Mr. Fogg ئەستایە پا وتی کاکە پارەی سزاکە چەندێکە با من بیدەم بۆی ڕزگارمان بێ. I will pay it now. من هەر ئێستا پارەکەتانە دەمێ. Bail will be 1,000 pounds for each man. طبعا پارەکە و سزاکە چەندێکە؟ 1000 پاوندە بۆ هەر پیاوێک. Said the judge. واتە حاکمەکە وایوت and you will get the money back when you leave prison. و کاتێک سجنتان بەجێ هێشت پارەکە ئەگەڕێتەوە. لە بەشی دووەم دەست پێکاڵێ چی بزانین؟ Mr. Fogg paid 2,000 pounds. واتە Mr. Fogg 2,000 پاوندی بەخشی. Passepartout took his shoes and they both left the court with ئەودا. پاسپارتوتیش پێڵاوەکانی خۆی وەرگرتەوە و لەگەڵ ئاودایە محکەمەکەیان بەجێهێشت. They went immediately to the port and prepared to get on the Rangoon. واتە خۆیان ئامادەکرد بزنە لای نزیک کەشتێکە بکەونەوە و سواری کەشتێکە ببن بە ناوی چی؟ بە ناوی ڕانگون. This was a ship that was soon leaving Calcutta for Hong Kong. ئەو کەشتیەیە کەوا بە زووترین کات کالکۆتە بەجێ دێڵێ بەرەو هۆنگ کۆنگ. Detective Fix واتە لێکۆڵەوەر فیکس followed them to the ship and was very unhappy to see that Fleece Fogg who was planning to leave the country and lose the bail money. واتە مستر فیکس زۆر پێی ناخۆش و طبعا بە دوایانەوە بوو هەتا لای کەشتێکەش هەتا سوار کەشتێکەش بوون هەر بە دوایانەوەی ئەمە زۆر پێی ناخۆش بوو کە بۆ شێوەیە ڕزگاریان بوو و پلانیان ئەوەیەکەوە شارەکە بەجێ بێڵن. باشە چونکە ئەو شارانێکەوە ئەمانتیاین لە بن دەستی بەریتانیەکان بووە. Fix decided to follow them onto the boat ببورن secretly. واتە فیکس بڕیاری داکەوە لەناو کەشتێکەش هەر بە دوایانەوە بێت بە شێوەیەکی شاراوە. He asked the police to wait for the arrest papers for Mr. Fogg and then to send them to Hong Kong. ئەڵێ داوای لە پۆلیسەکان کرد بۆ ئەوەی چاوەڕێی بکەن بۆ ئەوەی ئەو وەرەقەی پێ بگا بۆ دەستگیرکردنی مستەر فۆگ
and then to send them to Hong Kong. اینجا بیان نێرن بۆ Hong Kong. Another British colony واتە یەکێک بوو لە داگیرکراوە بەریتانیەکان. It was going to be his last chance to arrest police folk on British ground. طبعا ئەمە کۆتا چانسی بووکەوە لە زەوی بەریتانی داگیرکراوی بەریتانی دەستگیریان بکات. During the voyage, the weather was good and the passengers relaxed. واتە بە درێژایی گەشتەکە ئەوانەی کەوا سواری کەشتەکە بوون جەوێکی خۆشیانە بوو چونکە جەوەکەش زۆر لەبار بوو. Everyone, هەر یەکێک enjoyed seeing the beautiful Andaman islands as the ship moved through the Bay of Bengal. طبعا خەڵکەکە زۆر دڵیان خۆش بوو بەوەی کە ئاندمان ئایلەندز واتە بڵێن دورگەکانی ئاندمانیان نەبینی و هەروەها بەرەو لای ڕۆخی کەنداوی بەنگالەوە ئەڕۆیشت. طبعا خەڵک زۆر ئەم دیمەنەی پێخۆش بوو لە کەشتیەوە سێری ئەو دوورگانە بکەی زۆر جوانە. Detective Fix decided to look for passepartout on the ship. طبعا فيكس هەروازی نایەنە و بڕیاری داکەوە بە دوای پاسپارتوت کەوێت لە چۆ لە ناو کەشتیەکە. He wanted to find out about the women who was traveling with them. ئەویست بزانێت کە ئەو ژنە کێ لەگەڵیانە مەبەستی ئاودا بوو. ئەوی بزانین مەسەلەکە چیەوە بە دوایانەوە. Passepartout was very surprised to meet Fix again. طبعا پاسپارتوت زۆر بەلایەوە سەیر بووکەوە دیسان مستەر فیکس هاتۆتەوە بەرامبەری. But he told them all about their journey from Bombay and Auda story. بەڵام پاسپارتوت بەدڵێکی فراوانەوە هەموو شتەکانی بۆ مستەر فیکس ڕوون کردەوە دەربارەی چیرۆکەکەی ئاودا. Passepartout started to think that Mr. Fix was following them. طبعا پاسپارتوت بیری کردەوەتی کاکە ئەم کابرایە بۆ هەر بە دوامانەوەیە هۆکارەکەی چییە؟ Is he watching Mr. Fogg؟ ئایا بەدیار ئەوەیەکەوە مستەر فۆگ چاودێری مستەر فۆگ بکە؟ For the men at the Reform Club یانش بەدوای ئەو پیاوەیەکەوە یان بەدوای پیاوانەوەیەکەوە لە Reform Club بوونە. He asked himself واتە لە خۆی پرسیاری کرد. He decided not to tell Mr. Fogg his ideas. بڕیاری داکەوە بە مستەر فۆگ نەلێ ئەو بیرۆکەی کە هەیەتی. On the afternoon of Wednesday لە دوانیمەڕۆی ڕۆژی چوارشەممە 13th October واتە سیەمین ڕۆژی مانگی 10 ئۆکتۆبەر the Rangoon went through the narrow Strait of Malacca. ڕانگون واتە کەشتیەکە بە شوێنێکی تەسکا ڕۆی بە ناوی مەلەکە. At 4 a.m. لە 4 بەیانی the next morning واتە بەیانی داهاتوو the ship arrived at Singapore Island. گەیشتە دوورگەی سنگاپور کەشتیەکە لە بەیانی دواتر. Have a day early and stopped for a few hours to get cool. طبعا کەشتێکە ڕاوەستێ لەو لای ئەو دوورگەی سنگاپور بۆ ئەوەی چی بکە بۆ ئەوەی غەڵوزی زیاتری تێبکەن بۆ ئەوەی کەشتێکە بەردەوام بێ. چونکە خۆتان نەزانن ئەو کاتە سەردەمیەوە بووکەوە غەڵوز ئیش پێ بکرێت وەک ئیستە نەبووە. Passepartout got off the ship and went shopping for some mangoes. طبعا پاسپارتوت دابەزی و ویستی هەندێ مانگۆ بکڕێت. هەر مانگۆی خۆمانە. While Fleece Folk and Auda took a 2-hour trip through the beautiful country in a horse and carriage. کاتێک فلیس فۆگ و ئاودا 2 سەعات گەشتیان کرد بە ناو ئەو شارە جوانەیە بەچی بە ئەسپ و بە عاربانە.
A little way behind, hiding in the trees, was Detective Fix. He was carefully watching their every move. طبعا لدوایانەوە لە شوێنێکی وا خۆی حەشار دابوو لە پشت دارەوە بوو کەوا مستەر فیکس بوو بۆ ئەوەی چاودێری هەموو جم و جۆڵەکانی ئەم کەسانە بکات. زۆر باشە، ئێستا دێنە لای پرسیارە گرنگەکانی کتێبی چالاکی ئیسۆدی 4 From India to Singapore. طبعا ئەمە وشەکانن کەوا لەناو ئیسۆدەکەیە هەمابوون کیوەردسی پێوترێ واتە وشە دیارەکان. ئەتوانن سوودی لێ ببینن لەمانە کوردیەکەی بیخوێنن شتێکی خراپ نییە، بەڵام دینە لای پرسیارەکانی make corrections واتە ئەم ڕستانەمان بۆ چاک بکەنەوە. There are always 2 or more mistakes. ئەلێ دایمەن لێرە دوو هەڵە یان زیاتر هەیە. بۆ نمونە گە خاڵی یەکەم وەرگرینە policeman stopped folk پاسپارتوتان ئاودا as he was یان چی یان they were. ناخێر they بۆ لە بەرێمانە چەند نەفەرن کاکە 3 نەفەرن. They were getting off the train to Calcutta in Calcutta. مثلا خاڵێکی تر as they were waiting outside نییە inside. The strange building هیچ تایبینیه ئاودا realized that ئاودا بۆی دەرنەکەوت مستەر فۆک بوو بۆی دەرکەوت that it was a courtroom بۆی دەرکەوتکەوە ئەمە ژووری مەحکەمەیە. خاڵی سێیەم in the courtroom there were some judges and a lot of people. In the courtroom there was there was a judge لەبەروی یەک حاکمی لێ بوو and a lot of people لەگە کۆمەڵی خەڵک واتە هەڵەکە تەنها لە there were نییە there was نەکو judges judge. تۆ توانی ڤیدۆکە ڕاگری بە ئیسراحەت خۆت وەڵامەکان بنووسی بەڵام ئێمە تەنها ئەیخوێنینەوە. Fogg stood up and angrily said. طبعا کاتێککە هەستایە پاوە چێ بوو پاسپارتوت بوو هەستایە پاوە and angrily said وتی چی how many days must we stay. باشە ئەمە گۆڕین بۆچی وتی چی پاسپارتوت وتی 15 days وتی 15 ڕۆژ نەوەکو بڵێ how many days چەند ڕۆژەمێنینەوە. خاڵی پێنجەم the Rangoon was soon arriving in Calcutta from Hong Kong. نەخێر the Rangoon was soon leaving Calcutta for Hong Kong. باش خاڵێکی تر on the ship Fix wanted to ask Passepartout about the elephant. نەخێر about the women. طبعا Mr. Fix داوای لە پاسپارتوت کرد بۆی کەوات پێی بڵێ ئەو ئافرەتە کێیە نەکو elephant ئەو فیلە which was traveling with them. نە ئەیکێنە چی وچە بێتە چی لەبەری ناوی مرۆڤە who was traveling with them. خاڵی حوتم the Rangoon arrived at Singapore Island a day late on 13th October. نەخێر the Rangoon arrived at Singapore Island half a day early on 13th October.